Good day. Today we are going to discuss about inventory control. Inventory control வந்து டிப்ளமோவில் செகண்ட் இயரில் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் கிளினிக்கல் ஃபார்மசியில் ஒன் ஆஃப் த டாப்பிக்காக வருது. ஃபஸ்ட்டு இன்வென்ட்ரினா என்னென்னு பார்ப்போம். இன்வென்ட்ரினா என்னென்னா மெட்டீரியல்ஸ் இல்லை பார்ட்ஸோ சப்ளையர்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் த இன் ப்ராசஸ் ஆர் அ ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட். இது எல்லாத்தையுமே புக்கில் ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியல்ஸ்க்கெலாம் பேர் இன்வென்ட்ரின்னு பேர். இது வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு ஸ்டாக்கில் வந்து கெப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸ்டாக்ஸ்லேயோ இல்லை வேர் ஹவுஸ்லேயோ இல்லை பிளான்ட்லேயோ கொஞ்ச நாளுக்கு வச்சுருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னலாம் டைப் ஆஃப் இன்வென்ட்ரிஸ் இருக்குது அப்படின்னா ரா மெட்டீரியல்ஸு இல்லை பர்ச்சேஸ் பண்ண பார்ட்ஸு அதோட சப்ளைஸு ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒர்க் இன் ப்ராசஸ் ப்ராடக்ட்ஸு இல்லை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸு டூல்ஸு அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே இன்வென்ட்ரிஸில் தான் வரும். அடுத்தது டெஃபினிஷன் என்னென்னு பார்ப்போம். இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் இஸ் அ டெக்னிக் ஆஃப் மெயின்டைனிங் த சைஸ் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி அட் சம் டிசைர்ட் லெவல் கீப்பிங் இன் வியூ த பெஸ்ட் எக்கனாமிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன். இதில் வந்து எல்லா மெட்டீரியல்லையுமே தேவையான மெட்டீரியலை அந்த சைஸை வந்து கரெக்டான டிசைர்ட் லெவலில் வந்து கீப் பண்ணி வைக்கிறது தான் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோலோட டெஃபினிஷன். அடுத்து இதோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் டு மீட் அன்ஃபோர்சீன் ஃபியூச்சர் டிமாண்ட் டியூ டு வேரியேஷன் இன் forecast figures and actual figures. Next, the average out demand fluctuation due to seasonal or cyclic variation to meet customer requirement timely, effectively, efficiently, smoothly, and satisfactorily, to smoothen the production process, to facilitate intermittent production of several products on the same facility, to gain economy of production or purchase in lots, to reduce loss due to changes in price of inventory items, to meet the time lag for transportation of goods, to meet the technological constraints of production or process, to balance various costs of inventory such as order cost or setup cost and inventory carrying cost, to balance the stock out cost or opportunity cost due to loss of sales against the cost of inventory, to minimize losses due to deterioration, obsolescence, damage, pilferage, and etc., to stabilize the employment and improve labor relations by inventory of human resource and machine efforts. அடுத்தது என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோலை ஃபாலோ பண்ணுறதுல என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ensures an adequate supply of material. நெக்ஸ்ட்டு minimize inventory cost, facilitate purchasing economies, eliminates duplicate in ordering, better utilization of available stocks, provides a check against the loss of materials, facilitates cost accounting activities, enable management in cost comparison, locates and disposes inactive and obsolete store items, consistent and reliable basis of financial statements. நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா அசஸ் பண்ணுறாங்க. டு அசஸ் த மெட்டீரியல் ரெக்யர்மெண்ட் மெத்தடாலஜிக்கலி and to obtain the materials and the supplies in the required quantity at the lowest cost at the proper time to maintain operational efficiency. Next, to keep the inventories as low as possible consistent with market conditions, to minimize the stock out situation that result in cash purchases at uneconomical rates, to forecast the market and economic conditions of supply for availability of materials, to maintain proper records. அடுத்தது என்னென்ன டெக்னிக்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏபிசி மெத்தட், ரெண்டு பிஇடி அனாலிசிஸ், லீடர் டைம், இஓக்யூ, பஃபர் ஸ்டாக், எஃப்எஸ்என் கிளாசிஃபிகேஷன், ஹெச்எம்எல் கிளாசிஃபிகேஷன், எஸ்டிஇ கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் எஸ்ஓஎஸ் கிளாசிஃபிகேஷன். ஃபஸ்ட்டு ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏபிசி மெத்தட். ஏபிசி மெத்தடில் வந்து இன்வென்ட்ரி ஒரு மெட்டீரியல் வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க. எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணுறான்னு பேஸ்ட் ஆன் த காஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும்.
இப்போ ஏங்கிறது என்னென்னா காஸ்ட்லி ஐட்டமாக இருக்கும், பிங்கிறது மீடியம் காஸ்ட்டாக இருக்கும், சிங்கிறது சீப் ஐட்டம்ஸாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஏபிசி மெத்தடு ஆல்வேஸ் பெட்டர் கண்ட்ரோல் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆல்வேஸ் நோன் as ஸ்டாக் கண்ட்ரோல் அக்கார்டிங் டு வேல்யூ மெத்தட் based on the cost based பண்ணி. All the medicines are divided into three categories such as A, B, C based on the cost. A category items are costly items, B items of medium cost, and C items are cheap. The procedures for ABC analysis. Make the list of all items of inventory. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்வென்ட்ரியோட லிஸ்ட்டை வந்து மேக் பண்ணுறோம். தென் டிட்டர்மைன் த ஆனுவல் வால்யூம் ஆஃப் யூசேஜ் அண்ட் மணி வேல்யூ ஆஃப் ஈச் ஐட்டம்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு மல்டிப்ளை ஈச் ஐட்டம்ஸ் ஆனுவல் வால்யூம் பை its rupee value. Compute each item's percentage of the total inventory in terms of annual usage in rupees. Select the top 10 percentage of all items which have the highest rupees percentages and classify them as A items. Select next 20 percentage of all items with the next highest rupees percentages and designate them B items. The next 70 percentage of all items with the lowest rupee percentage are C items. Okay. Next, what are the advantages of the ABC analysis? First, it helps to exercise selective control. Then, give rewarding the results quickly. Helps to point out obsolete stock easily. In case of A items, careful attention can be paid at every step, such as estimate requirements, purchase, safety stock, receipts, inspections, issues, etc. And close control is maintained. In case of C items, recording and follow, etc. may be dispensed with or combined. Helps better planning of inventory control. Provides sound basis for allocation of funds and human resource. Then disadvantages of ABC analysis. Proper standardization and codification of inventory items needed. Then considers only money value of items and neglects the importance of items for the production process or assembly or functioning. Then periodic review becomes a difficulty if only ABC analysis is recalled. When other important factors make it obligatory to concentration on C item more, the purpose of ABC analysis defeated. தென் பிஇடி அனாலிசிஸ் பற்றி பார்ப்போம். பிங்கிறது என்னென்னா வைட்டல். வைட்டல்னால் ரொம்ப ரொம்ப மிக முக்கியமானது. ஈனா எசென்ஷியல் முக்கியமானது. டீனா டிசைரபிள் ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி. த யூட்டிலிட்டி அண்ட் எசென்ஷியலிட்டி ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் ஆர் த டாமினேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ். இங்கே இதை எப்படி வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எசென்ஷியலிட்டியை பேஸ் பண்ணி இதை கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஏபிசி அனாலிசிஸில் பேஸ்ட் ஆன் த காஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. VED analysis based on the importance of the item and its effect on functioning and efficiency of a hospital. First, V vital drugs whose absence no stock இருந்துச்சு அப்படின்னா cannot tolerate even a single day. ஒரு நாள் கூட நம்மளால் வந்து அந்த இடத்த வந்து டாலரேட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஈங்கிறது எசென்ஷியல் ட்ரக்ஸ். தோஸ் ட்ரக்ஸ் வித்தவுட் which hospital can function but may affect the quality of service to some extent but not to serious extent. இது இல்லைன்னா நம்மளால் ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியும் பட் இட் மே அஃபெக்ட் த குவாலிட்டி ஆஃப் த சர்வீஸ்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு டிசைரபிள் தோஸ் whose absence will not affect the functioning of the hospital and it can be managed at lower level of managers. Next, FSN analysis. First, ABCல based on the cost, BEDல based on the essentiality, FSNல based on the moving. F means fast, S means slow, N means non. Fast moving, slow moving and non moving. Classification is based on the pattern of issue from the stores and is useful in controlling obsolescence. Date of receipt or last date of issue, whichever is later, is taken to determine the number of months
which has lapsed since the last transaction. The items are usually grouped in period of 12 months. It helps to avoid the investments in non-moving or slow items. It also useful in facilitating timely control. Next, for analysis, the issue of item in past 2 or 3 years are considered. If there are no issue of item during the period, it is n item. Then up to certain limit, say 10 to 15 issue in the period, the item is S item. Then next, the item exceeding such limit of number of issue during the period are F items. The period of consideration and the limiting number of issues vary from organization to organization. Next, based on the procurement பேஸ் பண்ணி ஒன் டைப்பை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க. எஸ்னா வந்து ஸ்கார்ஸ்னால் வந்து ரொம்ப பற்றாக்குறையாக இருக்கிறது. டினா டிஃபிகல்ட்டு, ஈனா வந்து ஈஸி. கிளாஸிஃபிகேஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த லீடு டைமை பேஸ் பண்ணி. லீடு டைம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஆர்டரை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு எத்தனை நாளுக்குள்ளே வந்து நமக்கு வந்து ட்ரக் வந்து ரெசிப்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் லீடு டைம்னு சொல்லுவோம். எஸ் மீன்ஸ் refers to scarce item which are known to be in short supply because of various reasons. D items are difficult items which may be difficult to obtain adequate quantity or quality immediately. E items are which are easily available and no difficulty is experienced in purchase or procurement. தென் சேஃப்டி ஸ்டாக் வந்து பஃபர் ஸ்டாக்னு சொல்லுவோம். இதில் வந்து என்னென்னா, ஒரு மினிமம் லெவல் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி வந்து கவர் பண்ணி unforeseen and uncalled for situation or minimum quantity of particular item that should be kept in a store at all the times. Product against the variation in demand and procurement period used in emergency situation. அதாவது இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, நார்மலாக நம்ம வந்து ட்ரக்கை வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அந்த டைமில் ஒரு மினிமம் குவான்டிட்டி ஆஃப் பர்டிகுலர் ஐட்டமை வந்து நம்ம ஸ்டோரில் வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருப்போம். அந்த டைம் ஆஃப் இப்போது சில இது வந்து டிமாண்டாக இருக்குதுங்கிறப்போ வந்து அந்த எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் வந்து இந்த பஃபர் ஸ்டாக்கை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, இந்த ஸ்டாக்கில் வந்து என்னென்னலாம் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா, uncertainty in demand and uncertainty in lead time, degree of insurance for an item, nature of item and rate of consumption, size of batch, availability of substituents. இது எப்படி வந்து நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. M minus A into N. ஏங்கிறது என்னென்னா ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன் பர் டேக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு, என்கிறது லீட் டைம். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு இஓக்யூ அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டரை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணலாம். இது வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் நோன் மாடல் ஃபார் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறாங்க. is the economic order quantity. The purpose of this model is to answer two important question. ஒன்று வந்து எப்போ ரீஆர்டர் பண்ணும் அப்படிங்கிறது, ரெண்டாவது வந்து எவ்வளோ குவான்டிட்டி, வாட் குவான்டிட்டி ஷுட் பி ரீஆர்டர். இது ரெண்டு கொஷினுக்கும் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஃபார்முலா இருக்குது. இதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா, இஓக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 2 இன்ட்டு டி இன்ட்டு பிசி divided by ICC into UC. டிங்கிறது ஆனுவல் டிமாண்ட்ஸ் இன் யூனிட்ஸில், பிசிங்கிறது ப்ரொக்யூர்மெண்ட் காஸ்ட் டு பிளேஸ் ஒன் ஆர்டருக்கு, ஐசிசிங்கிறது இன்வென்ட்ரி கேரியிங் காஸ்ட்டு, யூசிங்கிறது யூனிட் காஸ்ட்டு.